مەبەستان لە ئەنجامدانی ئەم فێستیڤاڵە چی ئەمڕۆ لەم هۆڵە؟ Of course, this is a very meaningful occasion to promote the friendship between the people of Korea and the Kurdistan region of Iraq. As you are very familiar with, 20 years ago in 2004, Korean Jaitun division, they come to this region and they stationed here for 4 years. And that was the starting point between, in relationship between Korea and the Kurdistan region of Iraq. So I think, in addition to that, we, continued to promote the friendship by organizing cultural event. And the first one and the second one was held in Suleimania in 2018 and 2019. But, due to the COVID-19, over the past 3 years, we could not have organized this important cultural event. So I am very happy to have, this event this year today. باشە، زانیاریتان هەیە کە لە هەرێمی کوردستان چەند کەس زمانی کۆری ئەزانێت؟ Actually, that is a good question, but unfortunately and fortunately, I cannot know how many Kurdish people can speak Korean. But I can say that there are a lot of Kurdish people can speak Korean languages. For example, in early June last month, we organized the Korean speech contest, and we have more than 40 participants. So which means, there are a lot of more Kurdish people who can speak Korean. ئەی خوێندکارانی کوردستان لە ڕێگەی ئێوە داواکەن کە بچن لە کۆریا بخوێنن؟ Of course, there are so many requests, to our consulate to open up some scholarship to have an opportunity to study in Korean, universities. But unfortunately, our, budget capacity is limited. But, my consulate is trying to expand the opportunities to provide, maximum chances to Kurdish students to study in Korea. بێگومانەوەی کە دەچێتە کۆریا بێوێ بخوێنێت هەم حەزی لەوەیە کە فێری زمانەکەتان بێ و سیستەمی خوێندنی ئەوێشی بەدڵە بێ. فێربوونی زمانی کۆری لەلایەن خەڵکی هەرێمی کوردستان وا دەکات کە تێکەڵاوێکی زیاتر لە نێوان هەردوو لادا دروست بێ؟ Of course, learning Korean language is not just to speak a Korean language. Speaking foreign language is more than speaking language. They should, to speak fluently one foreign language, they should learn culture and the system and many knowledges, you understand. So I think if Kurdish students learn Korean languages, it will enormously contribute to the promotion of relationship between Korea and Kurdistan region. باشە کەواتە هەر باسی زمانمان کرد باجارە نەکەومە پرسیارەکانی ترەوە دوور نەکەوینەوە ئەم خوێندکارانی کە لێرن بەشێکیان زۆر و باشی ئەتوانن بە زمانی کۆری قسە بکەن و خوێندکاری زانکۆی کوردستانن توانایان هەیە حەزەکەم خۆیان بزانین چۆن فێربوونەوە نیە بەخێر بێ بەخێر بێت تۆ بە زمانی کۆری زۆر باشە توانی قسە بکەیت چۆن فێر بوویت؟ والله سەرەتا حەز بوو لە منداڵیەوە زۆر بە تەماشاکردنی درامای کۆری بە دۆبلاژی کوردی پێشتر زۆر ئەو شتە باو بوو بەس ئێستا کەمتر بوویتەوە بەڵامێکێکە لە پرسیارەکانم بەڵێ و هەروها گۆرانی کۆریش زۆر دەورێکی ڕئیسی هەبوو لە فێربوونی ئەو زمانە بەڵێ باشە مادام باسی دراما کۆریەکانی کرد ئێستا دۆبلاشکردنی دراما کۆریەکان لە هەرێمی کوردستان کەم بووەتەوە پلانێکتان هەیە بۆ ئەوەی کە دراما کۆریەکان دۆبلاش بکەن بۆ سەر زمانی کوردی و پەخش بکرێ بە سەبتایتڵ؟ Thank you very much for that question. As I told you, next year will mark the 20th anniversary of dispatch of the Korean Jaitun division to Kurdistan region of Iraq. So we are, preparing a series of celebration
as a part of that celebration, we are planning to introduce more Korean dramas to the people of Kurdistan region of Iraq. So let's see what happen, what will happen next year. باشە گەشت بین تۆش بەخێر بێ تۆ تاوەکو چەند حەزت بەوەیە کە بە تەواوی چۆن زمانی کوردی و ئینگلیزیەکەت بە تەواوی پەرفێکتە ئاوا کۆریەکەشت وا بێت والله زۆر حەز دەکەی کە فێر بێ ئەگەر لەسەر شتێک بەردەوام بی زیاتر پەرەی پێ بدەی کە تو زمانێک دەخینی پێویست ئەوەلی پەرەی پێ بدەی بناغەکەی فێر بیت ینی لە ئەلفوبێەوە دەست پێ بکەی ئەگەر بناغت بەقۆت بیت دەتوانی بەرەبەرە باشتر ببیت ینی ئەگەرنا لە نیوەی ڕێبەتی دەبینی نەک ئەوەی کە زمانێک فێر ببی بێەوە ئەوەلی بزانانی ئەو پێتێت چ بوو خۆش ئەگەر فێری شتێک بووی بناغەکەی بەقۆت بێ بە تەواوی فێر ببی لەوەی لە پاشان هیچ مشکلەک نەبی لە زمانەکەی وەکو زمان خۆت قۆناغی فێربوونی زمانی کۆریایی لە قۆناغی نیوەیم جارە بە تەواوی فێر نەبووم هەوڵ دەدەم زیاتر باشتر پەرەی پێ بدەم هەر لە ڕێگەی وەکو شازە لە ڕێگەی دراما و کەی دراما و گۆرانی و زۆر لە مێژە تەمەشا ئەوشانە دەکەین باشە ینی دراما کۆریەکان کە سێری ئەەکەی ڕەنگە زمانی کۆری یەکسەر زۆر قورس بێت تێگەشتنی چۆن وا ئەەکەی کە لە درامایەکی کۆریەوە فێری زمانەکەیان بیت کە سەیری کەی درامای دەکەی حتمما بە سەبتاتڵ زیاتر تەمەشای دەکەی کە من دادەنیشم تەمەشای دەکەم یعنی دوسێ جار لاوانی لەبەر ڕستێک لە بەروشک بیهینمەوە بزانم ئەو شێ مانای چیە یان دەینووسمەوە لەکن خۆمیان ماناکەی وەردەجێڕم و بێ لە بیرم نەچی ئەگەر جارت کە تەمەشام کردەوە بزانم ئەو شێ مانای چ بوو زیاتر ئەوها فێر ببم ئاشنا تۆش بە هەمان شێوەی سەرەتا سڵاو من خۆم نزیکی 8 ساڵ لە کۆریا ژیاوم خوێندنم لێ تاکە لە کۆریا ژیاوی لە کام تەمەنی من لە سەرەتای سی یەک ساڵ یعنی ئێستام مەبەستمەوەیە لە ساڵی چەند لەوێ ژیاوی ئەو تەمەنێکت بووە تەمەنم تقریبا 23 ساڵ بوو 22 ساڵ بووم ڕۆشتم بۆ ژیانیان بۆ خوێندن بۆ خوێندن ڕۆشتم لەویا دکتۆرام تاوا کرد 8 ساڵ لەوێ ژیام international relation علاقات عامە و ساڵی یەکەم بەس کۆریمان خوێن دوایی تر دەستم کرد بە خوێندن وڵاتێکی خۆشە کۆریا من زۆر بەلام خۆشە نازانم یعنی سەرەتا کە تووشم زۆر معلوماتم لەسەری نەبوو بەڵام خەیاڵێکم هەبوو لەسەری ئەو زۆر دڵخۆشم کە ڕۆشتم بۆ زۆر باشە هاناتۆ چۆن منیشەر وەکو هاوڕەکانم سەرەتا وەکو حەز دەست پێ دەکات و دراما کۆریەکان بەجددی زۆر یارمەتی دەرمانن مایکەکەت نزیک بکەیتەوە هەر وەکو حەزێک دەستی پێ کرد و یارمەتیدانی دراما کۆریەکان و هەروەها کەی پۆپیش میوزیک و هەر خۆی ینی سەرەتا هەر حەزێک لە کەڵچەرەکەشێ لە کولتورەکەیان و هەروەها ینی بۆ فێربوونیش کە سێری دراماکان دەکەی بە سەبتایتڵ هەم دەتوانی فێری دوو زمان بیلێ کاتدا ینی بە سەبتایتڵ ئینگلیزی بۆ نمونە یارمەتی دەرە بۆ ئەوەی زمانی ئینگلیزی فێربی و لە هەمان کاتدا زمانی کۆریش فێر باشە دەستان خۆش بێت بەڕێز CHO Kijoung گروپە نێودارەکانی کۆریا بۆ نمونە وەکو BTS هەوادارێکی زۆریان هەیە لە هەرێمی کوردستان وایە بە تایبەتی گەنجەکان ئێوە پلانێکتان نییە یان بیرتان لەوە کردوتەوە ئەگەر کۆمپانیایەک بیەوێت ئەم گروپە میوزیکیانە بێنێت بۆ هەرێمی کوردستان و لێرە کۆنسرت و چالاکیان هەبێ هاوکاریان بکەن If BTS can come here to Kurdistan region, I will be very happy because I am a big fan of BTS as well. But given the whole situation, I think it is, it's up to them. So as a government officer, the government cannot force them to come, say to them, come or go, you understand. So, but anyway, hoping that, coming true to celebrate the next year's anniversary, 20 years anniversary of Zaitun division in Kurdistan region of Iraq. We are trying to invite some Korean, cultural team just to share with their performances with the people of the Kurdistan region of Iraq. That would be good. ئەگەر بتوانن گروپی BTS بن لە کوردستان دڵی گەنجێکی زۆر خۆشەکەن چونکە من زۆر گەنجە ناسم کە زۆر ینی معجیبی ئەندامەکانی گروپی BTSن حەزیان بەدەنگیانە بەردەوام متابعەیانەکەن چیتان کردو بۆ ئەوەی کە کللتوری کوردستان هەرێمی کوردستان بە کۆریەکان بناسێنن To Koreans, yeah.
I believe, this event also is a good opportunity to introduce Kurdish cultural capabilities to Korean people. So, of course, we will post, our event to our website, and Korean people will notice that all Korean cultural content will be is introduced by Kurdish cultural teams, and they will understand that Kurdish people, they love culture and they have a high level of cultural capabilities. This is our way to introduce Kurdish culture to Korea as well. باشە بەڕێز چۆ کیجۆنگ ئێستا لەوا شێوانەی کە سێرمانەکەن بڵێ نەم ئامێرە جیاواز و تایبەتە چییە لە پشتیانەوە دانراوە حەزەکەم بۆم باس بکەیت بزانم کە سبەی ئەمەش لێرە نمایش و عەرزی پێکرێوە نیە ببوورە ئەمڕۆ I think you can have an opportunity to enjoy, experience the Korean traditional drum. So as you know, in Korea we have a lot of different types of traditional drums, and those drums are used for many purposes. For example, in the military, it was used for the start of combat, for example. And in the case of official ceremony, if we hit the drum, it means that the ceremony gets started. And this is one of the Korean traditional drums, and this is middle size of traditional drums. And this size of drums are typically used for performances. I mean, in musical and dancing performances, you understand. So if I may, ئەمە لە دەهۆڵەکەی خۆمانە چێ بەس بە پێوە ئەتوانیت بۆمان تاقیب بکەیتەوە to have performance with the traditional drums, we need a lot of exercise. But I'm not very good at dancing with the drums. But I will try to introduce. All right. Yeah. As I told you, this is the middle size of traditional drums, and this is for musical and dancing performances. And it depends on which part you hit, and you will listen to, you can hear different sound. For example, if you hit the middle part, this kind of sound, and then a little bit more, the sound is more thin, and if you hit this part, this is typically the sounds of wood, So using these different parts of the traditional drums, many musicians and dancers, they can, hit the book, for example. Kind of time. جۆرەکانی ئەو تەپڵەکە باست کرد لە ناوەڕاست و لە نێوەند و لە کۆتایی هەریەکەی بۆ بۆنێکی تایبەتە؟ No, this is for the same performances, but to give different kind of sounds. Just yeah. دەست خۆش. Thank you very much. کامسامیدە. Yeah. زۆر سوپاس فەرموو. جا ئەم خوێندکارانە پێیان خۆشە کە هەریەکەیان پرسیارێکت لێ بکە زانین کە پرسیارەکانیان چین لە تۆ شازە جا بە زمانی کۆریش لێتە پرسن. 기자님, 이렇게 쿨드 사람은 한국어를 말을 하면 이렇게 보면 어떤 느낌이 받았을 거예요? 정말 인상 깊었어요. 처음에 한국말로? 한국말로 해주세요. 처음에 여기 쿠르디스탄에 도착했을 때 한국말을 할 수 있는 사람이 있을 거라고 전혀 생각을 못했는데 의외로 한국말을 하시는 쿠르드 분들이 많다는 것을 알았을 때 정말 놀랐습니다. 그리고 그분들이 한국말을 K-팝이나 K-드라마를 보면서 이렇게 배웠다는 걸 듣고 알고 나서는 정말 이분들이 공부를 열심히 했구나 하는 그런 생각을 하게 됐습니다. 하여튼 한국말을 이렇게 배우고 관심을 가져주셔서 너무 감사하게 생각합니다. من ئێستا بەس گوێگرمە بە دوای بزانم کە پرسیاری چی لێ کردووی
ئەگەر پرسیارتانەیە بە کورتی و بۆی بە کورتیش وەڵامتان باتەوە ئادی تووشی 제일 좋아하는데요. 어디 도시 제일 좋아하는데요. 음식. 도시. 도시. 쿠르디스탄에는 아름다운 도시들이 정말 많아요. 물론 제가 이제 그 아르빌에 살고 있기 때문에 아르빌도 정말 아름다운 도시라고 생각하고요. 특히 아르빌에는 저기 도시 중간에 가운데 사미 파크라는 큰 공원이 있어서 정말 인상 깊은 도시라고 생각하고요. 그 다음에 술레이마니아도 몇 번 갔었는데 술레이마니아는 문화가 굉장히 발달한 도시라는 느낌을 많이 받았어요. 그래서 굉장히 자유롭고 문화가 있는 도시라는 생각에 술레이마니 굉장히 좋아하고요. 그 다음에 두혹도 몇 번 갔는데 두혹도 굉장히 인상적인 도시예요. 그런데 솔직히 말씀드리면 저는 도시보다 쿠르드의 산을 좋아해요. 자연 환경을 정말 좋아해요. جا ئێوە ئەگەر بتوانن یەکێکتان پرسیار بکەن لەبەرەوەی کە من پرسیاری کەمەوە کاتمان کەمە جنگ سنیم کردی منوا هستو هنگوگ منوا هوگا هنن پیستا هنن 있습니까? 제가 여기 쿠르드 지방에 지금 여기 온 지가 1년 반 되었는데요. 쿠르드 분들이 한국 사람들과 정말 비슷하다고 생각해요. 왜 그러냐면 이분들이 노래하고 춤추는 것을 정말 좋아한다는 걸 알게 됐거든요. 한국에 가보시면 아시겠지만 한국 사람들 정말 노래 부르고 춤추는 거 좋아합니다. 이런 점에서 굉장히 유사한 점이 많다고 생각합니다. باشە با تۆش بێدڵینەکەم پرسیارەکەت بکە بەس پێشی بڵن کە بە کورتی وەڵامم باتەوە هەر بە کۆری بۆی پرسیارەکانی خۆم بکەم 네, 주영선님 혹시 쿠드 쪽 음식 먹어본 적이 있습니까? 만약 있으면 제일 좋아하는 음식 무엇입니까? 물론 한국 음식을 여기서 많이 먹을 수 있으면 좋겠지만 한국 식당이 거의 많이 없어서 지금은 이제 하나 생겼지만 아직까지는 여기 한국 음식을 먹을 수는 없었어요. 예. 음식을 먹어본 적이 있습니까? 근데 쿠르드 음식 중에서는 제가 돌마를 제일 좋아해요. 돌마를 왜 좋아하냐면 باش 돌마는 채소를 많이 사용해요. 네. دەستان خۆش بێت دەستی تۆش خۆش بێ جەنابی کۆنسڵ لەسەر بەرهەمی کۆریا لە هەرێمی کوردستان پرسیارم هەیە ئێستا بەرهەمی کۆریا لە هەرێمی کوردستان هەیە زانیاریتان هەیە چەند کۆمپانیای کۆری لە هەرێمی کوردستان کارەکەن I cannot tell you how many Korean companies are here, but most important Korean companies are present here. For example, LG, Samsung, and Doosan, big names of Korea, big Korean companies are present here. And as you know very well, this cultural festival is sponsored by Hoshinao Company. Hoshinao Company is introducing LG products here to Kurdistan region and to Iraq as a whole. کۆریا بەوە بە ئاشتی بە سەقامگیری بە نێوبانگە خۆتە زانیت کە ئێستا لە عراق بەگشتی ناکۆکی زۆرە ئەگەر بینە هەرێمی کوردستان سیرەکەین زۆر جار ململانەکان زۆرن لە هەرێمی کوردستان چۆن دەتوانین کە ئێمە ئەزمون لەو سەقامگیری و ئاشتی کۆمەڵایەتی وەربگرین لە کۆریا So another similarity is that another similarity between Korea and Kurdistan region is that we went through the civil war, and Kurdistan went through many other wars, and we have been maintaining peace and stability for a long time in our history. In spite of the geopolitical situation that we have in our region, we tried our best to maintain good relationship with our, first of all, our ally and neighboring countries. So I think it is very important to maintain good relationship, friendly relationship with all, our neighboring countries. جەنابی کۆنسڵ لە هەرێمی کوردستان ئێستا ئازادی ڕادەربڕین سربەخۆیی دادگاکان بۆتە جێگەی مشتومڕ لە کۆریای باشوور چۆنە؟ In Korea is a country which
cherish the freedom of expression. So nowadays, Korea emerged as a cultural power in the at the global level. So guaranteeing the freedom of speech is one of the most important factors that contributed to the promotion of culture. So it is very important to guarantee the freedom of speech. بەڕێز چۆکی جۆنگ کۆنسۆڵی گشتی کۆماری کۆریا لە هەرێمی کوردستان زۆر سوپاس کە لە نۆڕۆژی ڕوودا و بەشدار بووی زۆر سوپاس بۆ ئەم گەنجانەش کەم سامیدا بۆ تۆ بۆ ئێوەش زۆر سوپاسانەکەم بەخێر بێن جۆر سپاس لۆجان مەمنون بەخێر بێن زۆر سوپاس بۆ ئێوەش